Hi, question of the day solve చేద్దాం right. 480 ml of mixture contains milk and water in the ratio. Some ratio ఇచ్చేశారు. సో మనం దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎంత రేషియో అని చెప్పేసి. ఇఫ్ 40% of the mixture is taken out and replaced with 324 ml of another mixture containing milk and water in the ratio 5:4 respective, then ratio of milk to water in the final mixture will be, right. So 480 ml of mixture ఉందిట. దానిలో మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో మనకు తెలియదు. 40% ఆఫ్ దిస్ టేకెన్ అవుట్ అంటే రిమైనింగ్ 60%లో 324 ml ఆఫ్ వాటర్, మిల్క్ అండ్ వాటర్తో ఉన్న రేషియో 5:4 అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. దాంతో రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ మిక్చర్లో రేషియో ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి మాట్లాడమంటున్నారు, రైట్. మనం ఒక్కొక్క ఆప్షన్ని ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ బ్లాంక్స్లో కనుక ఒక్కొక్క ఆప్షన్ని ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఫిట్ అవుతాయి అనేది మనకు తెలుస్తుంది, రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ 324 ml ఆఫ్ వాటర్. దీనిలో వాటర్ ఎంత ఉంది, మిల్క్ ఎంత ఉంది ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 324, 5:4 is the ratio, right. 5:4. So total 9 parts value 324 అయితే milk is equal to milk ఎన్ని parts 9, 3 times 27, 54, 36, right. 36 times 36, 5 times 180. Milk, water will be remaining 324 minus 180 which is 144. ఈ రీప్లేస్ చేసిన క్వాంటిటీ, రీప్లేస్ చేసిన మిక్చర్లో మిల్క్ 180 లీటర్స్, అలాగే వాటర్ 144 ml ఉన్నాయి, రైట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇనీషియల్ రేషియో 5:3, దట్ ఈస్ 8 parts value 480. 8 parts value 480 అయితే మిల్క్ 5 parts 8, 6 times 48, 5 6 times 300, and water will be 3 parts 3 6 times 108. The final ratio is equal to, దీనిలో ఓన్లీ 60% మాత్రమే రిమైనింగ్ విచ్ ఈస్ 0.6. 3 times 18, 180 is the remaining value, and అలాగే ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ 60% రిమైనింగ్. 180కి 180 లీటర్స్ యాడ్ చేశారు మిల్క్, అలాగే వాటర్కి 18 6 times 108, రైట్. 18 5 times 90, 18 6 times 108 plus 144 liter, right. 60% is the remaining work. 40% బయట తీసేస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ 60% ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ 360 upon 252, right. 36, 10 times 36 is 7 times 10:7. First option gets verified, right. First option is fitting in these two blanks. Next second option check చేద్దాం. టోటల్ 7:5 అని మాట్లాడుతున్నారు. టోటల్ పార్ట్స్ 7 plus 5, 12 parts value 480 అయితే మిల్క్ విల్ బి 7 parts, 12 4 times 48, 7 4 times 280. Water is 200 units. Final ratio ఈ 280కి ఇంకొక 180 లీటర్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు, 180 ml. నెక్స్ట్ 280 కాదు, ఓన్లీ 60% ఇస్ ద రిమైనింగ్, రైట్. అంటే 6తో మల్టిప్లై చేస్తే 8 6 times 48, 6 2 times 12, 16, 168 లీటర్స్, 168 ml, 168 mlకి ఇంకొక 180 యాడ్ చేశారు. అలాగే నెక్స్ట్ దీనిలో 60% అంటే 12 6 times 2 6 times 20 into 6
12, 120 plus 144 units, right? Final ratio will be 16 plus 18, 348 upon 264, right? 22తో క్యాన్సిల్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చూద్దాం. 264/22, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 22 అనే వాల్యూ నాకు ఇప్పుడు తెలుసు కాబట్టి 2 టైమ్స్ 1 టైమ్ 2 టైమ్స్, రైట్? 12 టైమ్స్, ఓకే. 12 22 టైమ్స్ అని చెప్తున్నారు. 348/12 వాల్యూ, 12 2 times 24, 10, 108, 12 9 times, right? 29 అలాగే 22 ఎగ్జాక్ట్గా 12 టేబుల్తో క్యాన్సిల్ అయినాయి. 29 22 అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా మనకి ఫిట్ అవుతుంది. ఓన్లీ 1 and 2 ఆప్షన్ కూడా ఉంది కాబట్టి రైట్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసాం. ఓన్లీ 2 and 3ని, ఓన్లీ 1 and 3ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసాం, ఎందుకంటే 2 కూడా సెట్ అయింది కాబట్టి. 3ని ఇంకా చెక్ చేయలేదు మనం, 3ని ఇంకా చెక్ చేయలేదు. ఓన్లీ 2 and 3 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే 1 and 2 బోత్ 1 and 2 ఈజ్ ట్రూ కాబట్టి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ని సెలెక్ట్ చేసాం. ఓన్లీ 1 కూడా కాదు, అయితే ఇది అవ్వాలి లేకపోతే ఇది అవ్వాలి. థర్డ్ కనుక ఫిట్ అయితే ఆప్షన్ ఈ అవుతుంది, థర్డ్ కనుక ఫిట్ అవ్వకపోతే ఆప్షన్ బి అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ కంప్లీట్. టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అని చెప్తున్నారు? టోటల్ 16 పార్ట్స్ వాల్యూ, 16 parts value 480, which is 3 times 30 times 16, 3 times 48. Milk is equal to 9 3 times 27, 270. Water 7 3 times 210, right? ఇంకా దీనిలో 60% రిమైనింగ్ 27 6 times, 6 7 times 42, 6 2 times 12, 16. దీనిలో 60% 6 120, right? Okay, final ratio will be 160 to 180 liters is getting added. Next 126 కి 144 యాడ్ చేస్తున్నారు. నో 160, which is 342, right? 342 upon 270, రైట్? సేమ్ ఇందాకట్లాగే 15తో క్యాన్సిల్ అవుతుందా, ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. 270/15, which is 15, 1 time 15, 12, 120, which is 8 times 18తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 342/18, 18, 1 time 18, right? Next 16, 162, 18 9 times 162, right? Cancel అయిపోయింది. 19/15 ఫైనల్ రేషియో, అలాగే 29/22 ఫైనల్ రేషియోస్ మనకు వచ్చేసాయి. సో ఆల్ 1 2 3 ఆర్ గెటింగ్ ఫిటెడ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఆప్షన్ E is the correct answer for this question, right? For more videos, please do subscribe to my YouTube channel MSR Classes. Thanks for watching. Thank you.